Добрый день, даже утро еще пока. Итак, доброе утро. Меня зовут Михаил Шац. Я совершенно необычным образом попал на эту пресс-конференцию. К сожалению, не могу похвастаться тем, что снимался в фильмах Роберта Земекиса, и лично знаю Джозефа Гордона-Левитта. Но, тем не менее, ряд обстоятельств в моей жизни позволили мне, в том числе основанный исключительно на огромной любви к фильму Роберта Земекиса, позволили мне каким-то странным образом записаться в дублирующий состав фильма «Прогулка». Собственно, причина и есть, этот фильм и есть причина сегодняшней пресс-конференции. Прежде чем я, соответственно, озвучиваю в русской версии фильма персонажа по имени Барри Гринхаус, большая второстепенная роль, но тем не менее я счастлив тем обстоятельствам, которые позволили мне хотя бы встретиться с великим режиссером и лично засвидетельствовать ему то, что где-то треть своей жизни я провожу, просматривая фильмы назад в будущее. Итак, дорогие друзья, прежде чем пойдут сюда виновники и главные герои этой пресс-конференции, я бы хотел огласить ряд правил, которые призываю вас. Приветствуем режиссера Роберта Земекиса и Джозефа Гордона-Левитта. Прошу вас. Итак, готовы ли как будут слышать перевод наши уважаемые гости? Я хотел бы задать вопрос, чтобы... Ага, вот. Окей. Извините, я не говорю по-русски. Окей. Окей. Итак, дамы и господа, мистер Роберт Земекис, мистер Джозеф Гордон-Левитт, фильм «Прогулка», который они представляют, выходит на экраны 8 октября в IMAX формате, это так называемый сеанс превью, и 15 октября в широкий прокат. Фильм, о котором сегодня пойдет речь, я как человек, который несколько раз уже посмотрел его, могу тщательно порекомендовать вам и вашим слушателям, вашим зрителям обязательно его посмотреть, потому что это фирменный стиль Роберта Земекиса.
чем я могу вас, чем я могу заверить вас. Итак, ваши вопросы, прошу. Поднимайте руку, я буду... Прошу вас. Погромче, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Юля. У меня вопрос к Роберту. Скажите, пожалуйста, что в этом году исполняется 30 лет вашему знаменитому фильму «Назад в будущее». И 21 ноября 2015 года, как раз в этот день, наступит то самое будущее, в которое попадает главный герой. Если сравнить реальность и картину, придуманную реальность 30 лет назад, какие из ваших фантазий оказались пророческими, а что бы вы хотели исправить, путь вас машина времени? Спасибо. I think we predicted about 50% correct of the future, and that's a pretty good prediction. And you know, I would never be presumptuous enough to try to think of what should be changed. I think everything is as it should be. Уважаемые друзья, я прошу единственное сказать, что сейчас мы говорим о фильме «Прогулка», несмотря на то, что я все обожаю фильм «Назад в будущее». Прошу вас, микрофон вот сюда, пожалуйста. Вот я обещал, простите, пожалуйста, вы следующий. Вот молодой человек, который поднимал руку и не получил микрофон. Да-да-да, вот, в другую сторону посмотрите, вот ваш микрофон. Поблагодарить вас за прекрасный фильм и вопрос общий. Ваш герой Гordon-Левитт испытывает чувство полного умиротворения и единения с собой, когда гуляет по канату, совершая свои прогулки. А что для вас в жизни, как для актера и режиссера, является таким вот такой отдушиной? Well, for me, I think there's a parallel between walking on the wire and acting in a movie, that parallel has to do with concentration and focus. Philippe Petit, the man who really walked between the two towers of the World Trade Center, he taught me how to walk on the wire. And one of the things that he taught me was that it's as much mental as it is physical. And that's because when you're on the wire, if you let your mind wander, if you think, oh wow, I'm really high up here and maybe I'm not good enough and maybe I'm going to fall, then you will fall. But if you can clear your mind of all those doubts and just focus on the wire, then you can keep your balance. And there's a similarity with acting in a movie, that when the camera is rolling, oh, are you guys not hearing me? No, it's okay. Is it okay? Yeah. Okay, хорошо. Then when you're acting in a movie, you also have to clear your mind of those doubts. You can't pay attention to the camera and to the crew and to what time it is and all of those things. You have to just focus on the present moment and the character, and so that concentration is really parallel with why walking and acting. Спасибо большое. Я вынужден попросить снимающую публику прекратить снимать, и мы перейдем уже к следующей части нашей пресс-конференции. Прошу вас, вот девушка, вот ваша очередь. Сюда вы микрофон, пожалуйста, вы через зал. Здравствуйте, спасибо огромное, что приехали в Москву, добро пожаловать. Мы хотели бы узнать, будет ли у вас свободное время, что вы сможете посмотреть в Москве, если собираетесь. И вот я поговорила с несколькими русскими фотографами, и они сказали, да, подумаешь, 400 метров, что в этом такого? Ну, они же там такие трюки не выделывают, они просто идут, какая разница, на какой высоте? Я хотела спросить, вот все-таки, почему для обычных людей это магия, высота, а для вот фотографов это обычное дело? И боитесь ли вы высоты? Спасибо большое. Sure. Well, I don't know if we'll have. Oh, right. I don't know if we'll have much free time on this trip to Moscow. But this is actually, it's not my first trip to Moscow. I was here another time a number of years ago, almost 10 years ago now.
because I came to see Slava Polunin, who's a brilliant artist and a good friend of mine. His whole family and I are friends, and he's one of my favorite performers in the whole world. And I've actually been on stage with him a number of times. I didn't get to perform with him in Russia, but I performed with him on Broadway in New York and in Paris. And in fact, I spoke about Slava a lot with Philippe Petit when I was studying to play this part. And my love for Slava's work was actually a big inspiration for me in playing Philippe Petit. Пожалуйста. Дмитрий Толкунов. Дмитрий! Come here. This is a star of one of my production company, Hit Record, and he's one of the most famous men of our community. He's a brilliant artist, a really great filmmaker. It's such a pleasure to meet you in person. I got a simple question. You in the world На русском, пожалуйста. Я понимаю вашу близость. В фильме «Прогулка» ты говоришь с французским акцентом. И ты знаешь очень много разных акцентов. И следующий акцент ты хочешь какой-то освоить из восточноевропейских, например, русский. Скажи, есть ли у тебя какие-то методики по освоению акцентов? Нужно ли тебе учиться какой-нибудь, может быть? Oh, sorry, I wasn't listening. Окей. Теперь на английском. Okay. In the old movie, you talk with French accent. Yeah. You know a lot of different accents. Yeah. And I know that you want next have a skill with Eastern European accent. Да. Like Russian. Okay. Do you have any methods in knowing accent? Yeah. Do you need any teacher maybe? Yeah. Sure. When I'm going to play a Russian man, I will study with you. And no, for me it's always about its repetition. You listen over and over again. And because I got to spend a lot of time with Philippe Petit, and because I love French and I've loved French for years, you know, it was part of the fun for me. But thank you. We have to take a picture together. Hold on, sorry. Okay. We'll do it after. Yeah, okay. When this is over. Да, пожалуйста, девушка. Здравствуйте, зовут Анастасия. У меня вопрос к Джозефу. Известно, что несколько дней назад вы были в Париже, и известно, что вы это любите, но как ваш французский акцент оценили истинные французы? Спасибо. Je crois qu'il aime beaucoup. En fait, j'ai reçu beaucoup de compliments des Français et j'ai travaillé beaucoup avec des Français. Il y a des autres comédiens. Merde alors. Il y a beaucoup d'autres comédiens français qui jouent dans The Walk et ils m'ont aidé beaucoup à pratiquer mon français, à répéter. Et c'est un rêve pour moi faire quelque chose en français. Все понятно, по-моему, да? Пожалуйста. Да, молчи. Вопрос к господину Земекису. Скажите, пожалуйста, много времени работали с графикой, чуть ли не десятилетия. Депрессионную для нас жанр почему-то. Он вам помог во время работы с прогулкой, этот опыт, например, в создании того, чего сейчас уже нет? И вопрос к Джозефу. Один вопрос. Спасибо. Yes, we used all the latest digital imagery techniques that exist to create the walk. I had an amazing crew of digital artists from all around the world who did the imagery for this movie, and I think I can safely say that my entire career of working with visual effects has prepared me to make this film. So I used every technique that exists, except for probably
cartoon animation. We didn't have any cartoons in that. Пожалуйста, девушка. А можно один и тот же вопрос задать и Джозефу, и... Думаю, да, мы начнем сзади. Вы очень много времени провели работой вместе с Филиппом Пети, непосредственным участником этого фильма, который был одним из сценаристов и обучал Джозефа по Канаду и прочим вещам. Я хотела спросить, как повлияла на вас работа с этим человеком, что она, может, изменила как-то внутри вас, чему научила преодолеть какие-то страхи, возможно, внутри Филиппа? Спасибо. Well, I spent many hours over many years with Philippe, and the thing that I love about him more than anything is his passion. I mean, he is an incredibly passionate artist, and you know, we completely connected because I'm very similar to him when it comes to having to create something and do something at you know, I don't want to say at all costs, but almost at all costs. And he's very inspirational, and we spend a lot of time together. The thing that I notice most about Philippe is that he's an optimist. He always thinks positively. He never thinks about what, you know, he never gets discouraged, and he never thinks, oh, I'm not good enough, and maybe I can't do this. He always thinks, I can do this. And even when he confronts problems, or he thinks about what might go wrong, he deals with it positively, and he doesn't let it discourage him. And I think that optimism is a big part of why he's able to accomplish such great things. Прошу вас. Вопрос и к Джозефу, и к Роберту. Уже много произведений снято на эту тему, прогулки вдоль вашего всемирного торгового центра. Что именно их вдохновляет в этой истории, почему именно эту тему они выбрали для программы? Well, yeah, I think that you know, the fact that there are that this event that happened has inspired so many different types of works, as you said, speaks to the power of what this man did. I thought that the story of what Philippe did walking between the towers of the World Trade Center had all the elements to make a compelling movie, including the final poetic ballet at the end, which I thought, you know, is something that could only be recreated most beautifully using cinema. So I was very inspired by the story from the beginning. I also feel like there has been a lot of reporting. There's a brilliant documentary about this event, but those are all more objective accounts, whereas this movie is not objective, it's subjective. It's through the eyes of the man who is up on the wire. And, you know, this man, he's half crazy. And so you're really seeing something that's not necessarily reality. You're seeing something that's more like a fairy tale when you watch this movie. And it's larger than life, it's mythological. And I don't think there's ever been, you know, none of the reporting or the journalism or the documentary really does it that way. And I think it's an appropriate way to tell this particular story. Пожалуйста, девушка, вы первая были. Вам во многих фильмах приходится довольно сильно меняться с точки зрения внешности. «Для времени», «Прогулка», наверное, «Снова», так подозреваем. И, к сожалению, это часто приводит к тому, что люди обсуждают в основном незначительные вещи, цвет глаз, цвет волос, акцент и так далее. Вам лично вот такие физические трансформации, они помогают житься в роли или больше отвлекают? Спасибо. Yeah, well, my favorite actors are the ones who are chameleons, the ones who really disappear into their role. When you see their performance on the screen, you don't think of the actor, you think of the character in the story.
people like Daniel Day-Lewis or Meryl Streep or Gary Oldman, or these kinds of actors that really change themselves, and that's to me sort of the measure of success for me as an actor when I'm watching myself. Is I don't want to see myself, I want to see somebody else, and I love that because it sort of goes to show that we as human beings, our identities are malleable, even though the world might think, well, you are Joseph, you are this way, you do these things. That all of us really have the capability to decide who we are and how we're going to behave and what our qualities are going to be, and I think that's very empowering. Я хотел бы узнать, насколько тяжело было восстанавливать заново башни-близнецы. Я сейчас говорю не о технической стороне дела, а о психологической. Все-таки это очень сложная история для каждого человека, и для вас это, в общем, тоже было очередной назад в будущее. Насколько сложно было восстановить их? Well, technically, it would just take a lot of painstaking artistry. It was our intention that the one thing about the World Trade Center towers is that they were photographed a lot, and so we have many photographs and visual reference. But what we wanted to do was we wanted to be sure that we presented what the World Trade Center looked like and the city of New York in 1974, so that it looked exactly the way it did at the time when this event happened. And we also thought that what was important is that we present the World Trade Center towers through the eyes of the character Philippe, who always saw these towers as living entities and as his partners, and he always spoke of them as they were his partners in his art, and so we always wanted to present them in the movie as if we were seeing them through his eyes. Thank you so much for a brilliant movie. И у меня вопрос к Роберту Земекису. Помимо «Назад в будущее», мы еще очень любим наш фильм «Форест Гамп». Скажите, считаете ли его самым величайшим в своей карьере? И какой фильм вы считаете самым великим, самым любимым для себя? И общаетесь ли вы с Томом Хэнксом, который стал суперзвездой после этого фильма? Есть ли у вас телефон с пультом еще? I just got an email from Mr. Hanks complimenting me on the movie and especially on Joseph's performance in the film. I don't. My films to me are like my children. I can't choose a favorite. I love them all for different reasons, so I never have. I've never ranked them. Такой вопрос, вы все-таки американец, вопрос к режиссеру. Вот все-таки после, я знаю, что этот фильм задумали давно, но после 11 сентября получила ли какое-то новое впечатление для вас эта история? И как вы считаете, что это фильм для американцев? И когда вы делали этот фильм, думали ли вы подсознательно или как бы намеренно какие-то моменты в фильме вы акцентировали, на каких-то моментах? Связано с историей, конечно, Yes, well, we always were aware that the tragedy of the destruction of the towers is obviously a seminal moment in the history of not only New York and the United States but the world. And we knew that everyone who sees the film would bring their own moment of history to the film, but it was important to us to present the towers not only in tragedy, but in a moment when something human and
beautiful and poetic happened in their history, and that was that was sort of what our goal was to remind people that when something is lost or something is destroyed, that the tragedy is not the only memory of it. There's also there's a memory of that could also be very beautiful. And yes, I am American. Скучаете вы по работе в независимом кино, например, как «Загадочная кожа», или же вам в душе больше работать с кассовыми фильмами? For me, it's the important thing isn't whether it's independent or whether it's a big budget. That's just a question of money. The important thing is the movie itself, the filmmaker, the inspiration of the filmmaker, and you can find low-budget movies that are just seeking to make money, and you can find big-budget movies that are seeking to make money. Similarly, you can find low-budget movies with more sincere heart, and you can find big-budget movies with more sincere heart. I like doing both. I did a movie that I actually wrote and directed. It came out a year or two ago. There's a low-budget movie, and Dimitri can attest. I spent a lot of my time doing hit record, which is really more independent than any indie film, because it's people all over the world just making things kind of together using the internet without any crew or big expensive equipment or anything. And so again, I like the variety. Хотела задать вопрос и хотела поздравить Джозефа с рождением сына. Спасибо. Скажите, пожалуйста, если бы в вашей жизни была бы такая прогулка, увлекательная подобная, кому бы вы посвятились первую прогулку? Well, I've never risked my life for anything, and I feel very lucky that I never had to risk my life, and I hope that I never have to. Who do I devote the work that I get to do, that I'm lucky enough to do? I think I do it for lots of different reasons. Partially I do it for myself, partially I do it for the audience, partially I do it for the people close to me in my life. All of the above. I think it's good to sort of honor and consider everybody. But certainly, when I work in movies, it means a great deal to me when someone that I've never even met before connects, and it means something to them, because I know for me, there's lots of movies that I've seen in my life that meant a great deal to me, that helped me when I was feeling confused or alone, or made me inspired to be a better person. And the people who made those movies are not anyone I've ever met, but it's just the movie itself that I connect with so strongly. And so when someone else is able to have that connection with something that I've done, that's very meaningful for me. And while I do still like to make movies just because I like to do it personally for my own selfish pleasure, I also care about that connection that an audience can take from the movie. Прошу прощения, но это последний вопрос сейчас будет, поэтому я обещал мужчина в зеленой футболке, прошу прощения. Природа практически не мешает герою, и фильм уделяет меньше внимания, пожалуйста, тренировкам, чем подготовке, можно сказать, преступлению. Считаете ли вы, что общество должно изменить свое отношение к подобным экстремалам? Вопрос, наверное, обоим гостям. Yeah, it's interesting that we don't see this often as much as we did. It was something that was of its time, I think. I think
You know, I think that there's something wonderful about artists who like to defy authority as part of their work and do things not to just make money, but to just present something to the world because they feel that they're compelled to do that. And it's sort of like the walk is a celebration of a passionate artist, an artist who is an anarchist, an artist who does this feat just for the sake of his own need to express himself. And I think that's something that anyone who has a need to express themselves creatively can identify with. I think it's a universal theme. And I think when artists do that, we all can be impressed by that. And I know that one of the important things that happened when Philippe did that gesture, the people of the city of New York began to love those towers. And that just goes to show you the power of an artistic gesture like that and what can happen. Да, господа, спасибо большое за ваши вопросы. Давайте еще раз приветствуем. Повыше назад будущее, специальная модель Nike. Я просто не фанат, поэтому я ладонь поставлю. Можно? Еще жалко не было модели ДУ. Подожди. Да ладно, темно все равно. How did you get into this press conference? I said your friend and I'm in your production company. Okay. It's true. Yes, it's true. Okay. And wait, you told them that, and they let you into this press conference? Yep. Fantastic. Why not? Why not? No reason why not. Are you recording right now? Wait a second. Okay, we're waiting. I'm sorry. Don't be sorry. Yep. Yeah, you're recording. We're recording. Okay. Алло, привет. Привет, как дела? Хорошо. Извините, я не говорю по-русски. Я не пью водку. Пока. До свидания. До свидания. Мне было хорошо с тобой. Борщ. We have we're friends. Main Russian fan site of you. Okay. And okay. Hello. Nice to meet you, Joseph. Dimitri, give me a hug. I have to go now. Okay. Okay, man. It's great to see you. I'll see you again soon. I'm leaving Moscow tonight. Okay. Okay. Goodbye. Keep making great films. Okay. Okay.